ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു കൊമേഴ്സ് കൊളീഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്താണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് കാണാം. അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊമേഴ്സ് കൊളീഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് monetary policy or advantages and disadvantages of monetary policy. The arguments for monetary policy, that is advantages of monetary policy. There are certain advantages of monetary policy, or the main advantage of monetary policy is to regulate the money supply in the market. Then in addition to that, the economy is advantaged by the monetary policy. They are neutrality of money or neutrality of money. That means the change in money supply only affect the nominal variables. It does not have any effect on the real variables. That means the changes in money supply affect the price and wages. It does not affect or it does not make any changes in the output of the economy. എന്താ മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് ഏതിലാണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്? പ്രൈസ് ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേജസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഔട്ട്പുട്ടിനൊന്നും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി. ദ നെക്സ്റ്റ്, stability of exchange rate. Monetary policy helps to stabilize the exchange rate in the country. Exchange rate means the rate at which one currency is exchanged for another. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഏതിലേക്കാണ് പറയുക? ഡോളർ. ഒരു ഡോളറിന് എത്ര ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then next is maintaining price stability. Monetary policy helps to maintain price stability in the economy. The price level can be made stable in the economy, and the fluctuation in price lead to inflation and deflation, and these both are harmful to the economy. And monetary policy stabilize the price. അല്ലേ, ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലേഷനോ എന്താണ് എക്കണോമിക്ക് ഹാംഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഏത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മോണിറ്ററി പോളിസി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവിങ് ദ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ nation. Monetary policy can contribute to the rapid economic growth of the economy. Then generating employment in the nation. Monetary policy helps to attain full employment without inflation. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ മോണിറ്ററി പോളിസി. ന്യൂട്രലിറ്റി ഓഫ് മണി, stability of exchange rate, maintaining price stability, achieving economic growth, generating employment. Then what are the arguments against monetary policy or disadvantages of monetary policy? Monetary policy is not work effectively in underdeveloped countries. In case of underdeveloped countries, monetary policies will not work effectively. So the arguments against monetary policy are, or disadvantages of monetary policy are, underdeveloped money market.
In case of developing countries, the money market is underdeveloped, and due to the unorganized nature of money market and lack of its integration with the central bank, the traditional methods of credit control will not be make any impact on the economy. ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയ കൺട്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്തായിരിക്കും? അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതൊരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് എക്കണോമിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദെൻ നോൺ മോണിറ്റൈസ്ഡ് സെക്ടർ. There may be existence of an extensive non-monetized sector, changes in interest rate or changes in SLR or does not make any effect on the level of economic ആക്ടിവിറ്റി. അല്ലെ, നോൺ മോണിറ്റൈസ്ഡ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് വൈഫിൻ്റെ സർവീസസ് ഒക്കെ എന്താ നോൺ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആണ്. അതിലൊന്നും എന്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, നോൺ മോണിറ്ററി പോളിസീൻ്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെയൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദെൻ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. In case of developing countries, there is shortage of real factors such as capital, entrepreneurial ability and land, etc. Therefore, monetary policy cannot do nothing about it in the economy. റിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസിലും മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്. In case of developing countries, there may be much number of banks or banking facilities, mainly in rural area. This will reduce the mobilization of funds from the rural people. That may not create any savings. And some cooperative banks may not cooperate with the central bank. Some banks may not be cooperate with the central bank. This also will not have any effect in monetary policy. ചില സമയത്ത് ചില ഏരിയാസിൽ വേണ്ടത്ര കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. റൂറൽ ഏരിയാസിനൊക്കെ കേസിൽ വേണ്ടത്ര കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത്തരം കേസിൽ പീപ്പിളിൻ്റെ സേവിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, മൊബിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ചില കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് RBIൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ RBIൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അത്തരം കേസസിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നുള്ളത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ദെൻ existence of inflation. In case there may be extensive inflation pressure in the economy, the monetary policy will not have any effect, or the tools of monetary policy fail to work properly in such a condition. Highly inflative ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിയിലാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദെൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. ഹെവി ഡോസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി. ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അല്ലേ. ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം കേസസിലും മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് യാതൊരുവിധ റോളും ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ചാനൽ. Always the people does not make investment, or people does not make deposit in banks or other institutions. They may be utilize their savings for buying luxury goods, or they may purchase jewelry, gold, real estate, etc. So this will not make any savings, and in such cases the monetary policy will not produce any impact on the economy. അല്ലേ, എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല,
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മണി സേവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുന്ന മണി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഇൻകം അവരെന്ത് ചെയ്യാം, ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറീസ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനും അതുപോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് കുറേ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിടാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത്രയും കേസസിൽ അവിടെ സേവിങ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല, മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ disequilibrium on balance of payment. Disequilibrium on balance of payment. In less developed countries, monetary expansion generally leads to increased imports and unfavorable balance of payment. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഇമ്പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, വേണ്ടത്ര എക്സ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അത്തരം കേസസിലും മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ദീസ് ആർ ദ arguments against monetary policy. What are they? Underdeveloped money market, non-monetized sector, shortage of real factors, lack of banking facilities, existence of inflation, deficit financing, investment in unproductive channel, disequilibrium on balance of payment. Thank you all.